this. I mean, what we did was basically, I mean, what I did personally was, I was kind of into a lot of freelancing works and everything. So I got in touch with a lot of clients, lots of projects and all those things. There wasn't any formal platforms, something similar to this one. So you guys are provided with a beautiful opportunity such as this. So try to make use of that as much as possible. And I think one more thing which I want to emphasize a little, you could just make use of ChatGPT and no-code platform, low-code platform, anything, and develop the app in like 1 or 2 days maximum. So you can get started over there, try it out, experiment, and more importantly, fail. That is a good thing again. So once you fail and everything, you'll get that experience out of it, and you can come with a much better vision, ideas, and get started with it. So I think we had a very long day, so I need to conclude it quickly. Thank you so much for inviting. I'd like to call upon Mr. Vignesh Raja, the judge of the day. Thank you so much for having me here. Am I audible enough? Okay, so first of all the 28 teams, are you here? Okay, so first of all, give a pat on your back, and can I have a round of applause for all the participants here? Because I'm very sure all of you have come through a lot of these iteration, lot of evaluations have happened. I understand there was a 2-tier evaluation, and then you come to this stage. It's not going to be easy coming and presenting in the front of an audience. A couple of inputs I want to give, as my earlier jury did indicate. Most important thing is, great, it's lovely to have very different set of ideas. But what matters is, how do you move further? Can you get started with moving ahead with a prototype? If you have like a product, a service, or solution, what I would love to have is, can I get to see your product in action? Even if it's not the final piece, can there be a product which is something which is similar to a finished product? And one more thing is, can you get to connect with your initial set of customer audience, or probably the target audience, which is where the customer inputs and feedback. Because unless and until you reach out to your potential customers or get that initial set of customer feedback, you're not going anywhere. And most importantly, it doesn't matter where you are. Can you make that initial bit of sales? Because the most important thing is, you don't know where you really stand. You may come out with all these spreadsheets and documents, but unless you make that sale to a particular customer, you've not been there. And because many times, I've been working in a few startups where we pivoted business models. We felt we are going to be coming out with a great B2C product, but then we ended up becoming a B2B company. So that is going to happen. So I would highly encourage that you start small, invest. And one important point, many people think fundraising or getting money in the first stage is the important thing. No, in fact, fundraising is largely the last thing which should be in your mind. So see if you can pivot or probably identify, ideate, get started, and see how you can get your product to the market as early as possible. I mean, that's all it is. And I'm very sure all of you have lovely ideas. See if you can get it to fruition, and good luck to all of you. Thank you so much. Now I'd like to call upon Ms. Priyanka. Hi, DG Vaishnava. Thank you for having me here. So myself, Priyanka, so I'm the founder of Escape Class. I participate pannina. My age is 24. So in order startup start panni 1 year avudu. So I wish I had the confidence that you guys have right now. So na college padikumbodhu indha confidence enakku illa. Ivlo ideas enakku illa. Only when I finished my college I had these ideas. So I thoroughly enjoy the event. Thank you for the management for having me here. So feedback na edu illa. The one thing that I would like to say is, it's try and fail rather than not fail to try. ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும், ட்ரை பண்ணி ஃபெயில் பண்ணுங்க. அண்ட் 20 to 25 is your age where you can try, like you have your parents support, back end support இருக்கு. So try fast, fail fast, and then get your success. And take one idea, dream of the idea, think பண்ணுங்க, அதை பற்றி யோசிங்க, make that idea your goal, and then plan according to it. So நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னன்னா, so we take one idea, அது ஒர்க் அவுட் எல்லாம் உடனே அடுத்த ஐடியா போயிடுறோம். So that's the main thing that I had when I was in college. So don't do that. Take one idea and work towards it. Thank you.
கேக்குதா? தமிழ் இங்கிலீஷ் எதில் வேணும்? தமிழ்லாம் கை தூக்குங்க. இங்கிலீஷ்லாம் தமிழ்லேயே பேசலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தி ஆடியன்ஸ் ஃபார் த பேஷன்ஸ். ஏன்னா ஜட்ஜு எங்களுக்கு வேலை இருந்தது, அந்த இன்வெஸ்ட் பிச் வந்தவங்க எல்லாருக்குமே வேலை இருந்தது, தூக்கம் வந்தது. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட். யூ கேன் கிவ் அ குட் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. உட்காந்துருக்கேன், செம்ம மொக்கையாக இருக்கும் கேட்கறது, ஏன்னா நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது. அப்ரிஷியேட் யுவர் பேஷன்ஸ். செகண்ட் ஒன் தி ஆர்கனைசர்ஸ், டு ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்பெஷலி அந்த பையன் பேர் என்ன, அரவிந்த். அவன் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு நல்ல ஆண்டர்பிரனர். ஓகே, நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு நல்ல இது. இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு இன்பாக்ஸ் பண்ணி, சார் நான் இந்த டிஜி வைஷ்ணவ் காலேஜ், எங்கள் காலேஜில் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது, யாராவது ஒரு நல்ல ஆண்டர்பிரனர் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா. நான் நிஜமாலே என்ன மாதிரிடா வேணும், சரி வேறு ஏதோ டெக்கு கம்பெனி அந்த மாதிரி இருக்கும், நம்ம ஆர்கிடெக்டா சென்னை விட்டேன். அப்புறம் கேட்டேன் என்னடா வேணும்னா, சார் நிறையா வெஞ்சர் பண்ணியிருக்கணும், நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கைட் பண்ணணும். டே சிர்ரா அப்படின்னு சொல்லி என் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் அனுப்புனேன். எனக்கு ஒருத்தர் தெரியும்டா, 15 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, 5-6 கம்பெனிலாம் வச்சிருக்காரு, ஒரு 10,000 பேருக்கு மேலே ஒரு கம்யூனிட்டி வச்சிருக்கேன் நான் ஆர்கிடெக்ட்ஸ். ஐ டீச் பிஸ்னஸ் டு லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் யூ அண்ட் யங் ஆர்கிடெக்ட்ஸ். அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன்டா. நான் என் பேர் சொல்ல, உனக்கு கூட அவரை தெரியும்டா, நம்ம February 23 உனக்கு அவரை தெரியும்னு. யார் சார், சுதர்சனன் கணபதியா, யார் சார் சேரனான்னு கேட்குறேன். கடைசி வரைக்கும் என் பேரை சொல்லலை அவன். டே எனக்கு விட்டுடா, என்னால் முடியலடா, மணி 11 ஆச்சுடான்னு. தேங்க்ஸ் அரவிந்த், வாழ்க்கையில் மறக்கவே மாட்டேன். And all the other organizers, well curated event, and also the faculty members for putting together. To be honest, I am an architect. நான் engineering collegeல படித்தேன். ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்னா வந்து எவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கும்னு எனக்கு நிஜமாலே தெரியாது. ஐ பின் டு ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ், பட் இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் பிச் இவ்வளோ டெக்னிக்கலாக பண்ணுறதெல்லாம் வந்து நிஜமாலே ஐ வாஸ் அமேஸ்டு பை த கைண்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் தட் யூ கைஸ் கேவ். And lastly, the participants, all the 28 of them, some of them were really, really brilliant ideas. I think some of them were very social and noble. NGO-வா இருக்க வேண்டியது பிஸ்னஸாக இருக்குது. I'll give you 5 tips to all of you if you are interested. For everyone here, it is not just for business, even for life. Money is the most important thing in life. I'll repeat that. Money is the most important thing in life, but it is not the only important thing. Okay? யாராவது வந்துட்டு காசுலாம் இல்லை, ஒரு பர்பஸ் வேணும் அப்படின்லாம் சொன்னால் அவன் நிறைய காசு சம்பாதிச்சிட்டான்னு அர்த்தம். அதெல்லாம் கேட்காதீங்க. Do everything to earn money well. Are you with me? ஓகேயா? ரெண்டாவது, நமக்கு வந்து பிரியாணி பிடிக்கும், ஃப்ரைட் ரைஸ் பிடிக்கும், பரோட்டா பிடிக்கும், பீட்சா பிடிக்கும், பர்கர் பிடிக்கும். ஆனால் நைட்டு சாப்பிட்ணுன்னா ஏதாவது ஒன்று தானே சாப்பிட முடியும். ஒன்று பிரியாணி சாப்பிடலாம், இல்லை பர்கர் சாப்பிடலாம். இங்கே வந்த பிச் பண்ண வந்த எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறேன், டோன்ட் ட்ரை டு டூ எவ்ரி திங் அட் அ டைம். இந்த தப்பை நானும் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் பண்ணுறீங்க, நான் ரியல் லைஃப்பில் பண்ணியிருக்கேன், பட்டு அனுபவிச்சிருக்கேன். யூ கேன் ஈவன் மேனேஜ் 10 பிஸ்னஸஸ். அம்பானி, இலான் மஸ்க் அவங்கள மாதிரி நிறைய பிஸ்னஸ் அட் அ டைமில் 10 பிஸ்னஸ் கூட மேனேஜ் பண்ணலாம். பட் யூ கேன் ஒன்லி பில்ட் 1 பிஸ்னஸ் அட் அ டைம். I'll repeat that. 10 பிஸ்னஸ் மேனேஜ் பண்ணலாம், ஆனால் அட் அ டைமில் ஒரு பிஸ்னஸ் தான் வளர்க்க முடியும். ஏன்னா டு க்ரோ அ பிஸ்னஸ் யூ நீட் டு புட் யுவர் ஹார்ட், சோல், ஸ்வெட், எவ்ரி திங். போட்டாலே சக்ஸஸ் இங்கே கேரண்டி கிடையாது. அட் அ டைமில் நான் அதுவும் பண்ணுவேன் இதுவும் பண்ணுவேன்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. யூ வில் பர்ன் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ், பிரெயின், எவ்ரி திங். ஓகே, ஏடா பிட்ட காணோம். தேர்ட் ஒன், ஐடியாஸ் ஆர் வெரி வெரி சீப். நம்ம எல்லாருமே நினைப்போம் பயங்கரமான பிரில்லியண்டான ஐடியா, அதையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இதையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைப்போம். ட்ரஸ்ட் மீ, நம்ம வச்சிருக்கிற மாதிரியே ஐடியா உலகத்தில் ஒரு 100 பேருக்கு மேலே வச்சிருப்பாங்க. when ideas are cheap, implement பண்ணுறது தான் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, I'll ask a simple question. Driving நல்ல பிஸ்னஸா இல்லையா? யாரெல்லாம் நல்ல பிஸ்னஸ் நினைக்கிறீங்க? Majority of them don't think driving is a good business, right? ஒரு ஊபர் ஓலா ஓட்டினா டிரைவிங் இஸ் நாட் அ குட் பிஸ்னஸ். 15 மணி நேரம் ஓட்டணும், 15,000 20,000 நிற்கும் கையில். நீங்கள் இதுவே ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரனர், என் டிரைவருக்குலாம் 25,000 சம்பளம், பர்க்ஸ்லாம் போகும், 35,000 இருக்கும். ஸ்கூல் ஃபீஸ்லாம் கேட்டாங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு எடுத்து கொடுத்துருவோம். தே ஆர் சேஃப். 35,000 40,000 வரும். ஒரு சிஎம்கோ கவர்னருக்கோ டிரைவராக இருந்தால் நல்ல பிஸ்னஸா இல்லையா? இப்போ எத்தனை பேர் கை தூக்குவீங்க? ஒரு நல்ல 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் பேச தெரிஞ்ச ஒரு இல்லையா? கை தூக்குங்கடா. இப்போ அப்படியே நீங்கள் நிறைய பேர் கை தூக்கணும். ஷூ மேக்கர் மாதிரி, நரேன் கார்த்திகேயன் மாதிரி F1 கார் டிரைவ் பண்ணால் யூ கேன் ஏர்ன் இன் க்ரோர்ஸ். டிரைவிங் நல்ல பிஸ்னஸா இல்லையா? கை தூக்குங்க. இப்போ
ஆக்சுவலாக எல்லாரும் கை தூக்கணும். இதெல்லாம் உங்களுக்கே ஓவராக தெரியல. த பாயிண்ட் இஸ் டிரைவிங் வந்து நல்ல பிஸ்னஸாக இல்லையான்றது முக்கியம் இல்லை. சிம்பு சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் எங்கே டிரைவ் பண்ணுறீங்க, யாருக்கு டிரைவ் பண்ணுறீங்க, என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்மால் ஐடியா. ஹவ் யூ இம்ப்ளிமெண்ட் தி ஐடியா இஸ் வாட் வில் டெலிவர் யூ மணி ரெவென்யூ. காட் இட்? லாஸ்ட் கருத்து, ஒர்க் ஆன் யுவர் ப்ரெசன்டேஷன். ஓகே, இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் பேசும்போது யாருமே பேசல. ஏன்னா நான் பேசுறது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. த வே ஐ நரேட் மை கம்யூனிகேஷன். ஐ டூ ஒன்லி 2 things. ஐ கீப் டெல்லிங் திஸ். ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஆல்வேஸ் ரியலி வெல். நான் இங்கே வரதுக்கு முன்னாடியே எழுதிட்டு வந்துட்டேன். நான் இங்கே வரதுக்கு முன்னாடியே உங்ககிட்ட என்ன பேசணும், இவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், அப்போ தான் கை தட்டுவீங்க, அப்போ தான் கவனிப்பீங்க. இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி. யூ ஹேவ் டு ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் யூ ஹேவ் டு கம்யூனிகேட் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வெல். The same thing that I did now, and people will love you for that. Okay, and lot of you are working on ecosystem based ideas. Supplier, buyer, அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இங்கே சால்வ் பண்ணுறோம், பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் பண்ணும்போது நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், டோன்ட் டெவலப் ஆன் தி ஆப். ஐ ஓன் அ கம்யூனிட்டி. அதனால் சொல்கிறேன், ஆப் டெவலப்மெண்ட்லாம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நீங்கள் நினைக்கிறது ஆப் டெவலப் பண்ணிவிட்டு நான் இதை பண்ண போகிறேன்றீங்களா, அந்த பண்ணிட்டுன்றது 3 years ஆகும், மேலே கூட ஆகும், அண்ட் காஸ்ட் நிறைய போகும். And there are hundreds and hundreds of free low-code tools available. நான் நிறைய ஆப் இருக்குது, நான் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணுங்க, நானே சொல்கிறேன். அப்படி இல்லைனா டு ஸ்டார்ட் வித் யோர் கூகுள் ஷீட். உங்களோட கம்யூனிட்டியில் பண்ணுங்கள். ஒரு சின்ன இடத்துல உங்களால் ஒரு பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியலன்னா பெரிய இடத்துலையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் ஸ்லோ, ஸ்டார்ட் கெட்டிங் சம் மணி. அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் யூசர் பேஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா ட்ரை டு ஸ்கேல் அப். ஆப்பில் டெவலப் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணுங்க. அதர்வைஸ் யூ வில் பேர்ன் அவுட். நீங்கள் டக்குன்னு சுற்றி பார்க்கறதுக்குள்ள ஒரு 10-15 வருஷம் டக்குன்னு போயிடும், டயர்ட் ஆகிடுவீங்க பேசிக்லி. அண்ட் லாஸ்ட்டாக வென் யூ ஆர் டெவலப்பிங் எ கம்யூனிட்டி, டெவலப்பிங் எ போர்ட்டல் ஒரு கம்யூனிட்டி ஆப், ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் இட். ஒரு சப்ளையர் டெவலப்பர் பத்தாது, சப்ளையர் அண்ட் பையர் பத்தாது. யூ நீட் அ தேர்ட் பர்சன் டு பிவட். லைக் எப்படி காலேஜ்ன்றது ஒரு பிஸ்னஸாக பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹாவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹாவ் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டி. பட் ஆக்சுவல் மெயினான கேரக்டர் யாருங்க? பிஸ்னஸ் யார்கிட்ட இருந்து வருது? காலேஜ் இஸ் அ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணோம்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஹியர், ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ஹியர். பட் ஹூஸ் த தேர்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்? யார் முக்கியமான ஆளுங்க இதில்? பேரண்ட்ஸ். அவங்க தான் காசு தருவாங்க. ஓகே, வென் யூஆர் திங்கிங் அபவுட் கம்யூனிட்டிஸ், ஆல்வேஸ் திங்க் அ ட்ரையாங்கிள், பிகாஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் ஸ்டஃப். தட்ஸ் ஆர்கிடெக்ட். Thank you for the opportunity, DG Vaishnava. Thank you, sir. And I'm sure that IIC will stay as a core memory in your life. And yeah, I would like to thank all the judges here, and I really appreciate the fact that you guys accepted our invite in such a short notice. We are really pleased to have you with us. And with this business pitch, the third round of VAISHNAV ends here. Thank you so much.
Now I'd like to call upon Kumaran sir, the Vice President of IIC, to felicitate the judges of the day. Judges, please stand on the dais, please. Mr. Architect SSR, sir, felicitation. I'd like to call upon the captain, Dr. Santosh Babu sir, to felicitate judges. Can we get a round applause, please? Round of applause, please.
Good evening, ladies and gentlemen. Dwarkadas Govardhan O, organized by the institution's Innovation Council. Myself, Charu, Student Coordinator, Internship Cell, IIC. This is Prisha, Treasurer IIC. Today we have gathered to celebrate the culmination of creativity, innovation and entrepreneurial spirit that has been showcased by our talented participants from various colleges. Be the change that you wish to see in this world. First and foremost, we extend our heartfelt appreciation to all the participants who poured their hearts and minds into crafting innovative business pitches. Your dedication and enthusiasm has truly elevated this event. So true. Throughout the day, we witnessed extraordinary ideas, creative solutions, and insightful presentations that have the potential to make a significant impact in this business world. Each team demonstrated pursuit of excellence. We are deeply grateful to our eminent panel of judges who dedicated their time and expertise to evaluate the pitches and provide valuable feedback. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success. Now I request Ganesh Ram, Student President, IIC, to welcome the gathering. Ladies and gentlemen, esteemed guests and value participant. On behalf of the Institution Innovation Council of Dwarkadas Govardhan Vaishnav College, I am privileged to welcome you all to the Validictory of most awaited VAISHNAV IDEATHON 3.0. This event stands as a testament to the spirit of innovation and entrepreneurship that thrive within our institution and beyond. As we gather here today, we embark on the journey filled with creativity, ingenuity, and determination. VAISHNAV IDEATHON 3.0 is not just a competition. It's a platform where ideas are nourished, refined, and transformed into tangible venture that has power to shape the future. I extend my warm welcome to our esteemed principal, Captain Dr. Santosh Babu Sir, whose vision and support have been instrumental in making this event possible. I also welcome our convener, Dr. P. Vidya Ma'am, Secretary Sri Ashok Kumar Mudraji, and honorable guest, Dr. Kannan Girish, the faculty coordinator, and the board members of the council, whose tireless efforts have paved the way for this day. To our participants, I extend my warm congratulations on reaching this final stage of the competition. Your creativity, passion, hard work have been truly inspiring, and it's been a privilege to witness innovative solutions throughout the event. As we embark on the exhilarating adventure, let us remember the success is not just about winning, but it's about lessons learned, the connection made, and the growth experience along the way. Once again, welcome to the Validictory of VAISHNAV IDEATHON 3.0. May the spirits of innovation guide us all, and best ideas flourish. Thank you. Thank you, Ganesh. It is not joy that makes us grateful. It is gratitude that makes us joyful. May I now request Dr. S. Santosh Babu Sir, Principal President IIC, to felicitate our Chief Guest, Mr. Kannan Girish, psychiatrist, psychotherapist, founder, CEO of Live Life Education. Thank you, sir. Exploration is the engine that drives innovation. Every once in a while, a new technology, an old problem, and a big idea turns into an innovation. I would like to invite Dr. Agustin Arul Prasad, sir, Innovation Cell Coordinator, IIC, to present the summary of IDEATHON 3.0. Good evening, distinguished guest, respected principal, dear faculty members and my dear students. It's been an extraordinary day today from morning till now, where we witnessed, I would say, incredible ideas. And we had
very fascinating ideas which was portrayed on this very place, and we really feel very happy that we are on the right track as teachers from DGVC. We feel really proud that our students are able to present these, think such ideas and present in such a platform. I should thank especially the judges of the day, the four who are sitting over here, who have been patiently listening to all the pitching session, and in fact, they are also incredible. Thank you very much for your presence here. Let me present a very brief summary. IDEATHON 3.0 started with planning, and it started a couple of weeks ago. And we received around 54 business presentation, out of which we selected 28 for the final round, 20 from our college, and 8 from the other institutions. As you know, this Ideathon is to promote startups, innovation, and take it to the next level like incubation and patent. And today we received ideas on variety of fields. Actually, I should say we had ideas on organic products, organic food chain, IT-enabled services, social apps, service sector, management sector, business solution, marketing, investment, etc., etc. And we had a lot of students who tried very well in explaining their business models. And today we are going to award them with 3 prizes. So we'll have 3 cash prizes, and also we have a few consolation prizes. And we also like to take it forward. The best business idea from this Ideathon 3.0 will be recommended to IIT Madras Research Park, where the IIT Madras will scrutinize the application, and they will, if the idea works out, and they will offer us a seed money of 10 lakh rupees and a space, an incubation space in IITM Research Park. So this is what we are planning to do. So this is the brief summary of what has happened today. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much. Thank you, sir. Feedback is a gift. Ideas are the currency of next success. Let people see you value both feedback and ideas. We would like to invite our dear participants to share their valuable feedback about their experience throughout the Ideathon 3.0. Happy evening, everyone. I am Deepika Dhanakaran from Stella Maris College, and actually I got the information about Ideathon yesterday night 1:30 a.m. by Dhanush Anna. Anna irkingla? Okay. Dhanush Anna. Irkar. So he sent me a snap of Ideathon. I asked, what is this about? He said, DG VAISHNAVல நாளைக்கு நடக்குது. அப்புறம் நான் போயிட்டு நான் போனேன், லிங்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, அண்ட் ஐ ஆஸ்க்ட் him to allot a slot to me. Today morning I was about to come here by 9 a.m. பட் காலேஜில் வந்து திடீர்னு காம்பனண்ட் வச்சிட்டதுனால நான் 11:30க்கு தான் இங்கே ரீச் ஆனேன். இங்கே வந்தோடனே ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் கௌரவ், ஷாலினி, கணேஷ் அண்ட் சில கோஆர்டினேட்டர்ஸ் பேர் கூட எனக்கு தெரியல, தே ஹெல்ப் மீ அவுட். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அட்டன் பண்ணல, ஆன் ஸ்பாட்டாக எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து டைரெக்டாக மூட் போர்ட் ரூமில் போயிட்டு குரூப் டிஸ்கஷன் போனேன். ஆஃப்டர் தட் நான் பிபிடி கூட நான் பண்ணல, ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் த ஐடியா டுடே மார்னிங். ஸோ டைம் லாஸ்ட் லாட் கேட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸில் நான் பண்ண பிபிடி அது. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இங்கே வந்து வின் பண்ணுறேன், ஜெயிக்கிறேன், தோக்குறேன், அது செகண்டரி. என்னோட ஐடியா எப்படி ரீச் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும். இன்னொன்று, I need volunteers actually for Agaram Foundation. We are really
and needing student volunteers. So in the opportunity use பண்ணி ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேஜை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்தேன். அண்ட் I think I may get so much responses from here, I believe. And thank you, DG Vaishnava College, for conducting this wonderful Ideathon. Thank you. Thank you, Deepika. Our next participant. As she said, yeah, Ideathon is a biggest event of the IIC cell. இது வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இனோவேஷன் வந்து பிச் பண்ண விடுது. அட்லீஸ்ட் இல்லாதவங்களுக்கு கூட அட்லீஸ்ட் கிவிங் அ ட்ரை. இது மூலியமா அவங்க வந்து யாராவது இனிமே ஒரு நல்ல பிச் பண்ணலாம். அது மூலியமா தே கிவ் அ சான்ஸ் டு டெவலப் தி ஆண்டர்பிரினர் ஸ்கில்ஸ் அதெல்லாம். பட் ஸ்டில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கலாம். மேபி பிகாஸ் லாஸ்ட்டாக பண்ண சில பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வர் சேயிங் இது மட்டும் லாஸ்ட்டில் ஒழுங்காக பண்ண முடியலன்னு. ஸோ அது மட்டும் நெக்ஸ்ட் டைம் கரெக்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். தட்ஸ் இட். யா, தேங்க்யூ. Greetings, I'm Raksha from MOP Vaishnav College, and today's event was very well organized, so kudos to the whole team. To be, sharing the space with such amazing people, I take this as a privilege. And dear judges, it was a great session for us to, spectate. We learnt a lot from your judgments and your, verdicts, and I honestly don't understand how you're so energetic after, judging so many events. It was a great show. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Thank you, participants. Great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. With this quote, I kindly request our respected principal, Dr. S. Santosh Babu sir, President IAC, to deliver the presidential address. Very warm evening to all. Jai Sri Krishna. It's a very important day for Dwarakdas Gorandas Vaishnav College, and we are very happy to receive all the guests who have judged our team in various Ideathon, and also today's validity session chief guest Dr. Kannan Girish. I want to have him in our institution somewhat 1 year before itself, and I met him at Kola Saraswati. But usually in our institution, the head of the institution will not pick any chief guest. Always my students, my faculty will be picking up the chief guest and guest for the institution. And one of my students have picked him as a chief guest. So I am happy to note that he was with us today. So very happy, sir. Welcome for Dwarakdas Gorandas Vaishnav College. In the morning, I gave a very detailed description about this Ideathon, where we are and what is the purpose of Ideathon. And also I spoke about the government of Tamil Nadu, especially in Tamil Nadu, where we have more startups. We are number 1 in startups. All these startups will come only if you have a good idea. So this platform will give you an idea where it can be converted into a startup, and it can be converted as a IPR. So this is the purpose. And we, as a Vaishnav family, we are creating a platform not only for our students, for other college students also. I can see the students from various institutions have presented the idea. Even at the last minute, that girl is able to understand. Like that, this is a noticed skill. Like this platform would have given the way for many students. Now, presently, the students community need a freedom to express. If you are able to give a freedom to express in a positive manner, they will be definitely coming with a lot of ideas. So that is the purpose. And also, we are not keeping this only a one-day program. It's a continuous program. Last year, we did the same thing, and we have given prizes. And after that, we have funded the people to do work with respect to the ideas like that we do at the last year. 3-4 students have benefited. And apart from that, this year we are going to present the same thing to IIT Madras, so that you will be getting money for doing the product as a product. All ideas has to be converted into a product that you are going to do. So Dwarakdas Gorandas Vaishnav College is a 60 years old institution in which
we are creating a bright and good platform for the students in all spheres, whether it is NCC or whether it is NSS, whether it is Rotaract or whether it is IIC or whether it is whatever you say, we do it with involvement. The students will do it with involvement. Our strength is our students. The students are very vibrant. I'm very happy to note that even we have a recent job fair where the HR people have given a positive note about our students. All these things comes only because of the practice, where they are having a contact with many people. Even the chief guest told that one student from SBOU was working with him after the college hours. 3-4 hours he is working with him. This shows that beyond the class, they are concentrating in their career. That is very important. I'm very happy that this will continue in Vaishnav College. We have a Lord Krishna, our presiding deity. Always he will support us. The God will support us in all our endeavor. With these few words, once again, I like to thank all the members who are sitting here, and they're contributing their time for the students is really appreciable. When you talk about the principal, it is my duty, where it was paid as a salary to me. But for them, it is a service. I'm really happy that they have spent their time with us for the whole day in reviewing on this. Dear student, don't leave this. You think about the idea, you put your objective, you put your plan, and reach your goal successfully. With these few words, I like to thank all the students who are attending this program, which will give a lighting for their future. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable insights. Know what sparks the light in you, then use the light to illuminate the world. I request Dr. G. Yamuna Ma'am, Social Media Cell Coordinator, IIC, to introduce our chief guest, Dr. Kannan Girish. Jai Shri Krishna. Ladies and gentlemen, I take immense pleasure in introducing Dr. Kannan Girish, whose pioneering work in education has reshaped the landscape of learning in India. With a background in neuroscience and psychiatry, he founded Life Education to address the pressing need for life preparedness among youth. Dr. Kannan's vision has garnered international acclaim, earning him prestigious awards such as the Award of Excellence from President Sri Pranab Mukherjee on World Health Day in 2017. He was honored by Thiru Sengotayan, Ministry of School Education, for his contribution to the cause of rural students. And also, he received EDUCON Award in 2016 from the Education Minister of Tamil Nadu. He also awarded on Edupreneur in 2015 from Dr. Kiran Bedi for his contribution to education. Through partnerships with over 100 institutions nationwide and grassroots initiatives impacting lakhs of students, he has made a profound impact. His transformative programs, based on the latest development in neuroscience, empower young minds to navigate life changes with resilience and purpose. Dr. Kannan's dedication to social impact has led to collaborations with state governments and the Indian Army, further extending his reach and influence. Let us applaud to Dr. Kannan Girish sir for his unwavering commitment to shaping a brighter future for generations to come. Thanks a lot. Thank you. Welcome, sir. Thank you, ma'am. We would like to present a short introductory video for our eminent chief guest, Dr. Kannan Girish sir. Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul. May I now request our chief guest, Dr. Kannan Girish sir, to address the gathering. louder sollame. Good evening, all of you all. English la peslama, Tamil la peslama. English or Tamil?
English. Okay. So I'll keep it very short. We'll just speak for 10 minutes. I'll just give you a brief. 10 is too much, huh? Okay, let's do 5 to 7. Is that okay? Yeah, because I think many of you had to go. So, very small. Today it's a great honor to be here, to be in this institution. We work with Kola Saraswati, Kola Perumal School. And for me, entrepreneurship is the bread and butter of any nation. I'll tell you how I started my journey. I was a psychiatrist. I finished psychiatry and I came into my clinic. I wanted to do something for younger generation. So na clinic lo ukaruven, parents will bring their children to me. First mother, father will start. Sir, son is like this, sir, daughter is like that, sir, they're doing like this, sir, they're doing like that, sir, idu serilla sir, adu serilla sir, idu apdi sir, idu apdi sir, adu apdi periya complaint. Parents வெளிய போன உடனே பசங்க ஆரம்பிப்பாங்க. Parents வெளிய போன உடனே பசங்க ஆரம்பிப்பாங்க. சார் அம்மா சரியில்லை சார், அப்பா சரியில்லை சார், டீச்சர் சரியில்லை சார், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சரியில்லை சார், யாரும் சரியில்லை சார், நான் மட்டும் தான் சார் சரினுவா. சரி, நம்மளும் தெரியாது என்னடா இவன் இப்படி பண்றான்னு சொல்லி நம்ம கவுன்சிலிங் எல்லாம் கொடுப்போம். எல்லா கவுன்சிலிங்கையும் உட்காந்து கேட்பான். Then he will come back next week. வந்த உடனே I'll ask him, did you practice everything that I told you? Sir, one day live with my parents, sir, you will give me national award for living with them. The second child will come and say, sir, ஒரு நாள் எங்க காலேஜ்ல கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணி பாருங்க சார், அப்போ உங்க டிப்ரெஷனுக்கு நீ எங்க கிட்ட தான் சார் கவுன்சிலிங் வரோடுவா. அப்பதான் I also realized, சரி நமக்கும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. So there's a whole difference between our generations in it. One child that came into my clinic really changed my life. This child was brought to me with hyperactivity. Main complaint என்னன்னா, எந்த கல்யாணத்துக்கு போனாலும் எல்லாரோட வேஷ்டியா அவுத்துருவான். So imagine a small 9-year-old child doing this. So naanga medicine alla eludi, I told the child to come back next week. Child didn't come back. 6 months later, I see the mother in the OPD. நான் அந்த அம்மா கிட்ட போய் கேட்கிறேன், அம்மா உங்க பையன் என்னம்மா நீ வரேன்னு சொன்னீங்க, வரவே இல்லை, என்ன ஆச்சுன்னு. Then the mother tells me, sir, the day you saw, the next day the principal called and gave the boy a TC. Father came in a fit of rage, took his belt and hit the boy 10 to 15 times. சிரிச்சுக்கிட்டே அடி வாங்கின இந்த பையன் அவங்க அப்பா பார்த்து சொல்லியிருக்கான், அப்பா எல்லாரும் என்ன வெறுக்கிறாங்கப்பா, நீ மட்டும்தான் என்ன வெறுக்காம இருந்த, இப்ப நீயும் என்ன வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டல்லப்பான்னாங்க. The father felt very bad. He came and hugged the boy and said, இல்லடா சாரிடா, நம்ம ஏதாவது பண்ணலாம், வேற ஸ்கூல் ட்ரை பண்ணலாம். பரவாயில்லப்பா, நான் போய் விளையாடட்டான்னு கேட்டிருக்கான். போய் விளையாடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேரா இவன் ஓடனா, 4வது மாடி டெரஸ்ல ஏறினா, அப்படியே குதிச்சிட்டாங்க. Head of this boy hit the ground and split into two. They got the body only from the neck downwards. இந்த சாவு என்ன ரொம்ப பாதிச்சதுங்க. That child should have lived. That child should have known why he is born in the world. That day I made a decision in the life. No child should ever commit suicide in this world. And it was with that interest I started this organization called Live Life Education. Started with one student in my clinic. By grace of God, we have done our programs to more than 5 lakh students across India today. And in 2015, I was honored with the Award of Excellence from the Honorable President of India for my work in the area of adolescent depression. So this is a small part of my journey over here. And I want to tell you few principles what help. But when you get out there, it's a completely different world. The world will hit you, it will hit you very hard. So from my mistakes, I just want to give you 4 or 5 principles which are very important. The first thing, please keep the main thing as the main thing. When you become an entrepreneur, people will tempt you. One will tempt you with money. Sudden profit will come. Suddenly, நம்ம கார் வாங்கலாம், அது வாங்கலாம், இது வாங்கலாம். You'll really feel very tempted. A temptation is the one that kills many entrepreneurs. Many great ideas died because of the temptation of an entrepreneur to flip out from that idea. So first, know your temptations. Second, more than anything in life, I would always say sales is a very, very powerful tool. I'll tell you, Bhavan, I was staying in the road for 2.5 hours waiting for this fellow. Calling him, அவன் கட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா. Correctly at the 2.5 hour, the security came and arrested me. They took me to the police station and said, do you have a bomb in your thing? We have saw you in the CCTV, you have a bomb. Literally, ஒரு terrorist எப்படி பாப்பாங்களோ அந்த மாதிரி என்ன பார்த்து, they literally stripped me and then started to check if there was a bomb. That day I decided in my life, the same Shastri Bhavan, I will come back, I will see the minister,
Exactly 6 months later, I got an invitation from the minister. Right royally, I went inside Sastri Bhavan and saw the minister on that same day. This is called the power of going back. I'll always tell you, take this statement from me. Your mess, the mess in your life is a message in your life to do something in your life. உன் லைஃப்ல என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அது வந்து உனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு மெசேஜ். The universe is giving you a message. அதுல இருந்து ஆரம்பி, you might be able to find something very phenomenal in your life. Third, any activity you do, learn from that activity. There was a boy who used to go to his grandfather and sit and go in the holidays la grandfather oda நடந்துட்டு இருப்பான். Grandfather inspirationல போய் மெக்டானல்ட் ஸ்டோர்ல ஒர்க் பண்ணான். எல்லா பசங்களும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட சுத்திட்டு இருந்தாங்க, பணம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த 16 வயசுல இந்த பையன் full holidays he used to work only in McDonald's. Do you know what's the name of the fellow today? He's none other than Jeff Bezos. The same McDonald'sல வர அந்த லைன் இருக்கு. It's called the line. அந்த சாண்ட்விச் அந்த பர்கர் போடுற லைன். It's the same line that revolutionized what is Amazon today. Was revolutionized by the same. So why I'm telling you is, universe வந்து உனக்கு சயின்ஸ் கொடுக்கும். Always I will tell you, நிறைய பேர் சக்சஸ்க்கு சொல்லுவாங்க, இத பண்ணு, அத பண்ணு, அத பண்ணு, இத பண்ணு. More than, they call this very beautifully. எப்படி ஒரு ஆளோட ஹார்ட்டை வந்து you identify through a ECG. ஒரு கம்பெனியோட strength you can identify from a balance sheet. Learn to read the balance sheet. இது யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க உங்களுக்கு. Go, pay ஒரு 1000 rupees, 2000 rupees. ஒரு ஆடிட்டரோட உட்காருங்க. Learn how to read a balance sheet. It's like learning the ECG of a company. நீங்க வந்து என்ன பிசினஸ் நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, நீங்க ஆர்ஓசில நீங்க ஃபைல் பண்ணா you can get any company's balance sheet. ஒரு 4 பேலன்ஸ் ஷீட் எடுங்க, நேரா போய் ஒரு ஆடிட்டரோட உட்காருங்க. சார் நான் உங்களுக்கு 2000 ரூபாய் தரேன் சார், என் கூட ஒரு நாள் உட்காந்து எனக்கு மைண்ட், ஹார்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட். நிறைய வாட்டி நீங்க ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதும் யூஎஸ்ல வந்து இஸ் ஃபார் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். மேக்ஸிமம் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். ஏன்னா யூ டேக் ஆல் த ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரம் டே ஒன். ஐ வில் டெல் ஆல் ஆஃப் யூ திஸ். பேலன்ஸ் யுவர் செல்ஃப். ஹேவ் ஒன் ஹாபி. 15 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ஹாபி வைங்க. 30 மினிட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க, an exercise or anything. because இந்த ஏஜ்ல வந்து உங்களுக்கு செம்ம டெம்டேஷன் இருக்கும் to eat a lot, to enjoy, to have a lot of habits. You will think that is very cool. but லைஃப்ல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா whatever you did now, you will have to pay a huge price at 40s to 50 and 55. so many of my very fellow colleagues entrepreneurs outsideல பாத்தீங்கன்னா பயங்கர சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. inside when they come and meet me, they cannot even sleep. One entrepreneur who does 5,000 crores, அவர் வந்து என்கிட்ட சொல்றாரு, சார் எனக்கு ஒரு நாள் கூட தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, 4 டேப்லெட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. So literally he forgot to take care of himself. Then money makes no meaning for you. Enjoy your entrepreneurial journey, but at the same time take care of your health. And one of the most important things I want to tell all of you, take care of your parents. Because if they are not there, you will not sit here. When you get into this teenage and 18 to 24, you start earning money. When you start earning money, you feel a lot of good about yourself. When you feel good about yourself, you will feel that everything is in your hand. At that time, you will forget the 2 most important people. That is your mother and father. Respect them. Love them. Because they are the reason why you are what you are. All of you like Dhoni? Yeah? So MS Dhoni and me, we were together. We work a lot with their schools. So Dhoni, or a beautiful thing, he does around 450 crores. Yarkum theriyadu. But he does 450 crores for brand endorsements. 55 brands he has. Each brand he charges around 7 crores to 10 crores. So he has around 450 to 500 crores personal income. Okay, nobody has to share it with. It's like a profit he has. Very busy guy. One day his call sheet is 3.5 crores. So 3.5, 2 days only he gives in a year. So I was sitting with Dhoni. He was listening to my curriculum and we were having an interaction. Finally, on the book vechite, I was telling him, sir, in the curriculum, he told me, the curriculum is very good. I think I should take it for my daughter in avaroda ponnukku. Appo na avarkitta sonna, sir, unga ponnukku vande, I mean, you will be very busy. Why don't you give your wife, tell your wife to teach this curriculum to your daughter in adu varaikum sirichittu irundha Dhoni takkunu enna paatharu and he said this statement, a father's job only a father has to do. ஒரு அப்பா பண்ண வேண்டிய வேலை அப்பா தாங்க பண்ணணும் டாக்டர். I will take it personal responsibility to do that for my daughter. I think that's the essence of who a human being is. The way he just that, it hit me like a rocket in my heart. And I always want all of you to realize that, do that so that you will start building something very beautiful.
life, I think one thing you have to also take care is this beautiful country called India. India is a very dynamic country and always contribute back to this country. I had a chance to work with the Indian Army. இந்தியால நிறைய கெடுதல் இருக்கு, நிறைய இன்னும் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தா இந்த கரப்ஷன் அந்த கரப்ஷன் அப்படி இப்படின்னு பேசுவாங்க. But if one thing every Indian can be proud of, it is the Indian Army. It's the Indian Army. I had a chance to work with the Indian Army and சொல்றேன். So I had around 21 gunmen or 21 officers with heavily armed officers were protecting me. அதுல வந்து ஒரு ஆபீசர் was my body double. Body double என்னன்னா நீங்க என்ன பண்ணாலும் அவரோட பெர்மிஷனோட தான் பண்ணணும். Even if you go to a toilet, everywhere he has to give you permission. So நாங்க அப்படியே ஒரு வண்டியில அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சடனா ஒரு ஏரியால போனோம். இந்த சைடுல வந்து பாகிஸ்தான், இந்த சைடுல வந்து இந்தியா. அப்படியே அந்த ரோடு நடுவுல இருக்கு. So கரெக்டா அந்த ஏரியா வரும்போது ஒரு மெசேஜ் வருது. ஃப்ரண்ட்ல 3 கார், பின்னாடி 3 கார், எல்லாருமே கன்னை லோட் பண்ணாங்க. Everybody. All the armed men loaded their guns and everybody kept the gun on. I was sitting on this side. It was a bulletproof Tata Safari. So I was sitting on the left side. Driver was sitting. Driver was heavily armed. So he took out his gun and kept it out. And this guy who was sitting at the back, and the AK-47 எடுத்து கரெக்ட்டா எனக்கும் டிரைவருக்கும் it's around, you are going to see around 40 bullets going to come out. Each bullet is like very powerful, like hard hitting bullets. So ஒரு டைம் ஒரு மூணாவது பம்புக்கு அப்புறம் நான் அவரை திரும்பி கேட்டேன், சார் என்ன சார் இது? The sniper takes, I will load my gun and shoot him. ஸ்னைப்பரும் மிஸ் பண்ணி நான் என் கன்னோடையும் அவனை மிஸ் பண்ணிட்டேனா the entire bomb on my body ன்னாரு அவரு. Entire bomb on my body. இப்போ நான் அவரை கேட்டேன், சார் யூ டோன்ட் நோ மை மதர் ஃபாதர், யூ ஆர் கெட்டிங் ஒன்லி 30,000 rupees சம்பளம். 30,000 was his salary. For 30,000 rupees, how can you lay your life down for someone you don't even know, sir? ன்னு கேட்டேன். ஏன்னா எனக்கே பயங்கர ஷாக்கா இருந்தது. நான் என் மனசுல நினைச்சேன் என் பொண்டாட்டியே இது பண்ணாது, எப்படி இவர் வந்து பண்றாருன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. But then he looked and said, sir, I don't know your mother and father. I don't know your family. I don't think you will ever, and I don't expect you to come and take care of my family. But there is one thing in you, Naru, you're an Indian, Naru. You're an Indian, Naru. And that's where I really realized what you do in your life, in your entrepreneurial journey, keep over 5 to 10% of that money, do something for your country. Do something, whatever is close to your heart. The girl spoke about Agaram. Do something for your country. Find somebody, educate somebody. It could be your time, it could be your effort. Whatever you do, do something for somebody. That is what the true spirit of entrepreneurship is all about. Yeah. And last, I would like to conclude that video. If you can play that video, I just want you to watch this video for 2 minutes. You will exactly see what our country is all about and how people in our country actually do in Poonch Valley. Yes? Yeah, you can play the video. Great. Volume. Finish with the last one.
Last, I'd like to leave you all with just that one message. Please say no to drugs. As an entrepreneur, it will be very tempting. Today, that's the #1 problem that Tamil Nadu government is also facing. I see so many kids. I can tell you a list of celebrities who I am treating actually. It's very shocking to the level it has spread. So as entrepreneurs, I would always suggest as students, never get down to that temptation. Be true to your conscience, do very well, have that passion, have the grit, learn sales, learn operations, learn balance sheets. You will do very well in your life. Thank you all and God bless you all. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words of wisdom. You are really inspiring. Now the moment we've all been waiting for. I call upon Vishnu Darshini, Student Vice President IIC, for the announcement of winners. After careful deliberation, our esteemed panel of judges has selected the most promising pitches that stood out among the rest. Good evening, ladies and gentlemen. This is Vishnu Darshini Satyanarayanan, Vice President IIC of Dwarak. It's an event. It's an event which celebrates entrepreneurship, which empowers entrepreneurship. So as the Vice President of this, Naveen and Libby Priya Darshan from NIC and for the business idea, the Beyond. I repeat, the runner-up for the VAISHNAV Inter-College event is Naveen and Libby Priya Darshan of NICM for the idea of the Beyond. The winner-up for VAISHNAV Inter-College is Mithika, Shweta and Vaishnavi of MOP Vaishnav College for the idea the Bridge Youth. The third place, the winners for DG Vaishnav College, the third place goes to M. Rahul for Almond. The second place goes to M. Rubika for the business idea ideology of equality. And finally, the first place goes to Anirudh and Joel for football. The consolation prizes are is Madesh for Gamify.
Adit Krishna and Adarsh for RR Connect. Can we get a round of applause? Ritish Kumar and Akshay for Militan. Ritish Kumar and Akshay for Militan. Participants can come and collect this. I congratulate all the winners and runner-up for the event. And thank you judges and participants, and thank you so much Kanan Girish sir. Can we all have the team and the participants? Winners and runner-up can come here for a photograph. I call upon every winner and runner-up for a photograph. Now it's time to recognize our teammates for their valuable support. Now I call upon President Ganesh Ramurthy. Next we have Arish, Secretary. Next we have Devadashini, Joint Secretary.
Next we have Prisha, Treasurer. Next we have Innovation Coordinator, Kritika Tirmal. Next we have Startup Member, Vishali. Next we have IPR Coordinator, Farhana Shirin. IPR Associate Coordinator, Asha Kapoor. Next we have Shivani, IPR Member. Next we have Sai Kavin, IPR Member. Coordinator. Tarun SB, Internship Member. Vignesham, Internship Member. Next we have Layashri, Internship Associate Coordinator. Next we have Varun, Social Media Coordinator. Next we have Sanjay Kannan, Social Media Associate. Next we have Santoshini, Innovation Member. Next we have Porcelvam, Innovation Associate Coordinator. Next we have Harini, Innovation Member. Next we have our volunteers, Ashwath from BSc Physics with Computer Application. Next we have Vishwati, Internship Member. Next we have Subhashini from BSc Physics with Next we have Haravindan from BCom A&F. Next we have Sharon from BCom General, volunteer. Next we have Balachandra from BCom General, volunteer.
Congratulations to all the winners and participants and best wishes for your future endeavors. Now I request Arish, Student Secretary, IAC, to deliver the vote of thanks. Gratitude on behalf of our council in this wonderful occasion. At the very outset, I would like to thank our Honorable Secretary, Dr. Ashok Kumar Mundraji, who has always stayed as a pillar of support in each of our activities. His commitment in fostering creativity and growth within our institution is truly inspiring. I would like to extend my humble thankfulness to respected Principal Captain Dr. S. Santosh Babu sir, who is also the President of our Institution Innovation Council. Your vision and leadership have been instrumental in the success of our Institution Innovation Council. I express my hearty thanks to Dr. R. Kumaran sir, Vice President of IIC, and Dr. P. Vidya ma'am, Convener of IIC, who have always motivated and guided us in conducting all our initiatives. We are truly grateful for all of your valuable insights, encouragement, and support to all our initiatives. I would like to take this opportunity to thank our chief guest, guest of honor, and judging panel members who had allocated their value, Dr. G. Yamuna ma'am. I also convey my thanks to faculty members of the IIC for their guidance and tireless support, as well as countless hours for all our initiatives. My hearty thanks to student office bearers, student coordinators, and volunteers who organized this event in a marvelous manner. I also thank Viscom department for all their efforts. Kumaran sir for technical support, and also John sir for making live stream of our event. To all the enthusiastic participants, on behalf of the council, I thank each and every one of you for your involvement and participation in our VAISHNAV IDEATHON 3.0. Last but not least, a heartfelt thank to all audience who have been here from morning to evening, and thank you for making this event a grand success. Thank you all. Thank you, Harish. Thank you once again to everyone who participated and contributed to the success of IDEATHON 2024. Let's continue to dream big, think boldly, and create a better tomorrow. Now I request everyone to raise for National Anthem. Shubha